tubaaniriza nnyo mwebale kuba balabi balungi. Muzeeyi musanze n'akantu kano simanyi kaki ndowooza osooka okennyonnyolere muzeeyi akantu ako kenkulabye nako. Akantu kano kazze kumalawo ttadooba n'okuyamba abaana baffe abasoma ennaku zabasoma ffe tutuli we are not civil like these people who take advantage of every calamity babikiramu. For us we are practical people. Kati akantu kano kukola bakakolera ku sola sola era asobola okukateeka omwana n'akateeka mu ccupa oba muki kakati kaliko kaswiki kaako kaaka okajjako kaswiki kano ekakateekako mwana asoma bulungi mwana asoma bulungi ekiro ebitabo bikakolera ku sola ate n'emabega kaliko tukakozesezanga campaign strategy. President Museveni, Republic of Uganda, vote him 2021. Stomach worms. These are stomach worms. How can you steal money intended for COVID? You steal money intended for schools. And then you jump on a grave and start planning how to benefit from your mess. What type of people are these? Era beba mwapo bali mu kintu era abo bayita stomaka worms bakiriira muri mwennyini timu yafu talinda kutuwa send tuyina gye tuyita my civil application buli simu yokwonna smartphones mpulira tujja kutusanga ko ebintu byonna events zonna zikwata campaign ya president mpulira onda weziri ziri bwana bataddeyo omukono ajja tuteekayo bwana batatadde omukono eyo bannange abali ku bintu bino siyinza kubeera wonna to divide ourselves into several teams as others are planning to receive money. You kill a person, these people operate like a surgeon who is a cannibal. They declare patients who are not yet diseased to be eaten. Buli kamuko none bajo naye bali bubi muzeeyi yabayita jjo ku weekend ababbi abo yabayoola omuche yamani nani mpulira na mwenye ennaku zo buli agenda mu State House agenda ne pampa ennene baleese pampa ennene tiu abakubira gaali geega ate atali mubbi ngenda nayo yaki gagambye president mbu you see, why don't you give this money, a lot of money, and he retires? Then he was stupid because I retired a long time ago, and I retired twice. Navaganti, if you sweep me naked, can you sweep me naked again? Auntie Erito Jita retirement, Obita Bujozi. Mulenzo mulimo gwe yagutwalanga manyira. Yali alowooza mbunange ninga abalala bajooga so mutani wa kajiji simanyi media center ekinuma Samu asanyondo mu mutwe singa ejo ne bomutwe ogwo n'engwasa singa taliwo wala singa takyajonyesa abantu mu jjere yali muzeeyi kyembuuza ngono gwajonyesa singa takyamukyonyesa yali badde mu kabuli ewa kyembuuza myself app eze ekola era mugikoledde bagagga ate ab'omukyalo balina app bomu bawadde ettaala but they can extend tukoze ebintu bibiri ab'omukyalo tuwadde ettaala ya sola abaana basome mpulira kakati byamugambe mbu Mirundi mu retiring omwe benefits zonna omwe that's their stupidity they say that I'm doing this because I don't have anything else to do or that I'm a poor man mpulira I have money. My money is not accumulated from extracting human organs. I see. I get money. I have a money intellect. I get how many books do I write? Baba, we are cornered. You people, you are cornered. You better sit down and run away. Commander, we never gamble. You can kill me. We must eliminate that man. Tukolenda kano mulenzi gwe. Tukolenda kano ya nakusatu. Hata munene omulamba akusigaza Biradu no bugalubindi mbuwanda ka. Are you serious? Biradu nga nenkuba tetunyoyo omwana. Tokida Dota mu mwana gwe kuntisa tizi. Ebyaladdu nali mayi byakomedda amanya ago gakyaliwo mwenenzi. Biradu kamyaso dekaita muliso Biradu no bugalubindi nembuyiwa kutaka. Don't joke with me young man. Some of us when we are determined this is our country. You see, Musei for him is very forgiving. We can manipulate the courts, but Mirundi is inciting the public executive. Those Kawajimba were that. It's true. Hide.
omanyika nkubuulire nabadde ku paalo nempuleyinga omujozi oyo ngaoyo omulenzi ajooga abantu yakutuma okunjooga ewange omuntu yenna yakutuma mulenzi gwonjooge yakutuma wabi wekagweramu toliddeyo teyakola kibalo kirungi ngaakutuma those who are involved will never have peace nalweso bwatalikwata 5 billion nazindeetera nazireeta ku akaunti yange 5 billion zeyawa omulenzi oyo mu bujozi bwe bazukulu bebe balibakyazirina ajja kuzireeta mu kagaali k'abalema. I must teach these people tebaliddamu kujoga wangamba tokyayagala muzeeyi ebintu bya bwereere obuntu omugenda bugabira bwereere bajja kubugula we are deciding the president can come in abaana bw'amasomero tubaweera bwereere ffe nga tulina attitulate seeyo abano exaggerated olw'obubbi era oyo omwana speech ye gyeyayogedde oyo omulenzi ngenda gibakubira ensi yonna emutegeere tulabe bwattayo omuntu tayo omuntu omulabe faamu zo ne bufactory bo atigomeza abantu nobatigomya ku nnuuni nobatigomya ku nnyama buli wamu wonna nobatigomya ku mata notigomya abantu exposing mulenzi gwe with the video clips okwata ettaka lwaki sezalawo bwe yakuyise watiddeyo yamuyise yatiddeyo luli yagendeyo yamuyise eggulo yatiddeyo sigwe yatuma abasatu yatiddeyo neyokukuma sigwe yatuma abasatu why don't you go to the president mpulira the president you had to go there on Sunday why did you disappear younger man you feel very powerful why does it Cesar fire him for not attending bwa government niba chamuko kabanga litumulabe ko nobugali bindi bwenga duka lairo like an envelope you cannot kill anybody it will be disastrous for you oja kwat olikwata bukwasitaka lolitegera nti ensi yakutama you were the most hated person in Uganda Nekoni yakuba mukalulu. Oli serious? We can raise 3 years for our wages. You don't have a wages. You don't have a wages, younger man. You don't have a wages. You cannot kill anybody. Tosobola bakubamu dachika bu factory baba kutomuli. Dachika goboma zokuduka baba kuyina tetudduka. Odukirawa. Akatoko nakafuluma mu makage ekisuku. Bakategekera dda abantu yetamanyi. I'm a friend of him. Mpulira. Kuba mubulira. Tamanyize sana. Omubuusa abantu bagala mukwatanga tategedde. Kandi mbabuli. Nti professor yego muli ennyonga ayogera. He collapsed. Is recovering. Mpulira. Yawulidde akatambi ke nga apulaninga nono omwana okubba ssente kati president amaze omuwoni nga mususpended professor bamuggyemu ng'awulira puroguramu yaki era abasawo bamugaitaddamu okulya puroguramu ya paalo bamuggyewuwe ekkololo nga nze mbalaba abasawo bayingira ne bagaa nti situation ne balyoka bamuddusa emisinde ennakasero bamuggyeeyo oggulo yeebase katonda abasasudde ate kambongere mbakube teri gundi and you see this are not honest bolaba byebogera ku sale abasajja abo yo chairman batula bokka bakabira yabo abakiga abakyabo ate bakubaba bana koza analysis kubayima tibalinga batuusi banyarwanda babinyo nja kujipuleyinga musajja gwe chairman bano bakutegeere boli nabo ndi you are not a good man you are secretarian oli musajja mubinyo how can when they are seated together nga abakabirenda baogera kubana tibabinyo the man is attacking members of the first family. I'm not attacking him. You are not the steward, you are not the head of the first family. The head of the first family is the president. Why doesn't he say I'm attacking members of his family? Who are you? Sajja gwatana abantu no bajjamu organize ngane mukazi wachi manyi yakugamba musajja gwe your wife warned you. Why don't you get out of this criminal gang? You see it's like a criminal gang. When I get out they will kill me. Let the public kill you. Neto musajja gwe kati abantu ke baba be professor tebamutegedde that professor you collected from Kololo the one word the one you treated at Nakasero who was it discharged yesterday evening is the man you hear with a harsh voice, a fainted voice in our programs, in our recording. Yo, Allah ya musasud. And the professor liwe yafa. Professor lina yiwe yafa. Yali akula ebintu by'abantu. Oku extracting ebintu by'abantu. Wali bajjo kuzingize kamwenge. Bajjo muleto oluleta nga talinnya lwalitegeera. Ayina omukazi gwatigomya.
era naye ekifo akitwale amutigomi ngenda kukuba obutambi kambuze mzee ebifo byebabawa biba tebibamala kubanga omuntu agenda otandika otigomya abantu ng'olwedde alina ekifo kyasaavingamu kyo kibamuwadde kiba tekimumala waliwo omusajja baamukwata ng'omusajja oyo abbye nga y'omulimu gwe abba gundi abba ogundi ku mikolo ngabba pirawo kati nga interest ye kudinayinga bantu pirawo mulya nga ddala mulya kati bano babbye buli wamu balina billions of dollars on their account naye buli kamu konna omanyi balina pologulamu mbu bajja kuddira abantu bwe babagobamu nga beeyambisa nakalema nakalema okuyita mu Kampala wano bw'ali badduka nakalema bamweyambisiza nnyo n'ako akasajja ka new business okubaaba interdicted mbu bateekemu abantu baabwe naye mugenda kulaga wabasajja mwe bannakalema mugenda kulaga these people you have not killed them mpulira nti kubanga ali mu jenda gosooka muggwe mulenzi gwe kakati kankukube ne meeting zamwe zonna kanzikube okuyita mu Kampala oliyita mu ttaka kale kill me and see if you kill me olabe ate ente ziringa mafuta olabe faamu ezikwata omuliro wano nga tulina fire brigade ezizikira muteyo omuntu omubalenzi ale biseera kyayiriba wabaawo fire brigade eba yatemye abuyole nakote kaako bamulemye webali bakola ebintu bantu ebikolobero byoyina nga nakugyeyo ku video newa mwetoddayo kwesimbawo ba munaku bunaku gwe notayingira na Kampala ne ministry notagiyingiramu ne balyoka bakutwala emisinde abantu lwaki okola kiro why do you work at night nawe aiza okuba yagala kuteekamu extra effort kiyite mu emisana bakuvunjisenga sente nobody can kill me in this country nobody can kill me if you make a mistake of killing me you will lose even the little you have this man the chairman usually tells them that why don't you give this man money and they say we tried to give him money he rejected the money now the question of the money is with the president you tell the president to hurriedly give him the money that is always a stupid argument that when he gets the money he will do other things he will forget about am I a mercenary this is my country and you will make sure that you stop stealing you better retain what you have stolen. The president advises you, shorten your hands. Please shorten your hands. Shorten your hands. Basajjamu muva okubba. Basajjamu mukomye obubbi. Basajjamu mukomye okubba. Mirundi will continue. I'm going to expose that boy. Buli kyewayogedde kyonna mu meeting eyo yatuse noga nti kakati emakerere ekizimbe kyayokeddwa nga mubanjayo biliyoni 2 kati mugenda kukozesa mmeka mwali ese ne babba kiri expensive nnyo kukwata ababbi kale olunaku lumu zino zonna omusajja ebintu wabiteeka ku social media n'embasi zibiina yes I give embassies copies temuyina gye mujja kulaga temuyina bagenda bakwatira wano natandika ddo bakwata mweteranga it is a serious crime under UN to extract and trafficking in human organs babayina ebifaananyi byammwe byagenda dda bavubuka mmwe munaddawa niyagala kubuuza nze gundi ogenda kuddawa gwe eyereega ogenda kuddawa omuntu omwana can't someone in the government handle this locally kubanga bwe bakwatayo omu ajja kwogera n'omulala president yabakoze bamugamba why don't you release why don't you give this man money big money to retire nti nabaga nti why the money is feeding wrong information to the public nabaga nti why should a holy person fear Satan buyabagamba if you are holy why do you fear Satan if he is talking if he gives the public wrong information why don't you come up and clear him the wrong information why don't you take him to court nebakola ensobi nenve wakalisa kati mulenzi gwe bwoli musajja gikwateko ndabe bwotuuka ekamwenge kwata ku pologulamu yange emubwete
ne badya bana aba social media musimanye gonde bazijjako jakemu bum tugo bagwasi UCC be ne kamwenge tosobola kutuuka atawandisiza mukutu banonya mirundi mu buli koona. What they should do, resign, stop stealing. Shorten your hands as the president said. Shorten your hands as the president told you. Stop stealing. Baba neze babbye tukoze tutya kuze babbye wali womulala ali bakwata ne badduka atento jinze jingiza kakopuleni zino wajja kula bano ngadduka n'obuhoteri abuleke ngadduka ajja kudduka n'obuhoteri. How can you are stupid? Bifuke bya government. How can you invest in a hotel? Aizo kuba strategy atasimu abidde investinga mwekola cyane agende katoni mpulira wajja kumulaba ngadduka ng'obuhoteri abulese. That's not an investment. Wajja kumulaba n'omutwe gwe ngadduka. I try to kill me. No munno. Manya bali notorious bali babiri. Abajoze nnyo bajja kubakakanya. Wakola mukali akatambi ya. Segenda kubakakanya balenzi mu. Wakola mukali akatambi. Omuntu omulabe. Wakola mukali akatambi. Ngotugambe by'okuzza abaana ku masomero. Abantu ne bajja babiyita eby'olubalato. Yonga kifuluma abantu abaana bakudda mu masomero. Sincerely speaking, how is this really applicable? Mukama wote bamutomeza. Kati kyenkubuulira. Tugenda kuba akatambi ng'omwami oyo annyonnyola bwe beetegekedde okubba ssente nga bazibba mu sikundi eneyo ey'amasomero. Njagala teyo omuntu omu bamubba omutwe bagwase. You have already exposed. You have exposed. Have you ever seen a couple found a man playing sex with another man's wife? You become humble. Exactly. You must humble yourself. Beg, you must be humble. You must apologize to Ugandans for the suffering you have caused to them. Mister, don't be arrogant. Don't be arrogant. You shouldn't be arrogant. No member of this group should be arrogant. You have been exposed to the bone marrow. You must lie low like an envelope. Ask for forgiveness from Ugandans. And you are stupid and idiots. Why? Why do you say that those are your voices? Hey, why do you go to the president and complain that what this man is exposing to social media is harming us? If you are not the ones, you are stupid. You would just ignore. But the moment you sit in your meetings and you say, kakati atutaddeko abantu bagenda kututa ati, as you will hear this man saying, tusoke tukubaako omusajja ono aka COVID, tusoke tukubenaako omulenzi oyo, ate y'omuntu omuba mulageko bukyojoga abantu. Mulenzi gwe bukyojoga abantu wajogamu atajogebwa. Kill one person, you will see how the public bounces on you. Obujozi bukugweremu ddala. Why did you fear to go to the president on Sunday? Gentlemen, why didn't you fear to go to the president? He told you to go back. Why have you feared to go back? Ate bw'onoole majja kukimu kukabanga litumulabe konga jikanga badde konga embuzi ennume bampitanga maati bulijjo neebuuza njagala okutegeera embuzi ennume ekangabala etya ku gundi ku pick up ekangabalako bajja kukangabala ku pick up ng'embuzi ennume ng'engoot ono pick up ng'ajikanga badde ku bwati n'obugaalo bindi bwe tayo omuntu omulabe nze I'm ready to die because even if you don't kill me I will die. What about a snake bite? If a snake bites you, are you quarreling of a woman? Are you quarreling of a bush? Are you quarreling of a hole where it stays? God directed. It simply bites you. That means it is a God's verdict. Even if you don't kill me, I can die in an accident, an innocent accident. Even if you don't kill me, COVID can kill me. You don't know how much hated you are. You are the most hated person in this country. You have stepped on milk, you have stepped on beef, you have everywhere. Even posho, can you imagine? Recently, mwadira obuunga ne mubigattamu ebyobuzi ettaka. Kakati gwe. Move cautiously. Move cautiously. Ugandans are looking at you. They are watching your movement. They are seeing it. Don't think that they don't know. Yes. Njagala kutegeera muzee. After everything, ebyo byonna byonna ebibaddewo. Don't you think it is a miscalculated move? Mukama okukkiriza nti bamutomeza z'abaana amasomero. Museveni has made an pronouncement. Atajja kiyisaamu. Museveni has
he appointed a security committee that has evaluated all of these things. He knows. In fact, the man said, whoever prevents these people going to school, report him to me. Kubaki has seen an advantage. Kakati namaga nti yapulitika posters. Aina millions of testing kits government erina. Kakati katukube nse kutege. Can you imagine testing mitwala asatu, testing meka sincerely? Bwendifa kumacha olifa mutundu bali kutta ku midnight. You should not mention about killing a person on record. No, you cannot kill me. Nito kubyala dunga nenkuba tetonyeko. Byala du. Okumanya musenza technology. Mukwata anti anga ate motoka ye ilimu ebyuma ebyinsulate. How can we capture you? You would ask yourself, how does this man capture us? With all of the sophisticated devices you have. We have bought from China, even hiring a Chinese. It is God who wants to expose you. Katonda yakunamya mulenzi gwe. Katonda yabakunamiza muno. Nemutta abantu nemukola mutia. God has n'abaleetera COVID mumubiremu mubbe baba exposing ono omuwala n'akubalukwago kubanga mulamu we yamututteyo olunaku lumwe bwe bali mukwata siye muddugavu siye mulungi ennyo aliba mwerunga zaayi olunaku lumwe oyo omuwala n'obujozi bwe alibeera mwerunga zaayi. Whether you kill me or not, you are entangled. You have no solution to this. Yes. Bwe babikola ate ffe tubibatuma. Wulira oyo omusajja analysis gyakola ku COVID, how they mess up COVID, and how the country has found itself in the problem. So kuboy, omulenzi tumugunde encha, omulenzi oyo tumukube encha. Wale kabeddo ku Katonda ne bwatugamba atya. Akantu mulenzi gwe rekodizo zijja kufuluma. I want you to kill him. Ejjogo lyo likugweremu ddala toliddamu kujooka bantu. Toliddamu kujooka bantu. Ate bwe kibatamanyi. Now, after exposing their actions, if the president today tells me that stop exposing them on social media, the public will misunderstand him. Yes. The public will say that this man is part of the problem. Yes. Why don't you want, because these people fear public reprisals, why should the president prevent me? Why should he prevent me from exposing you to the public you fear most? The fact that he has not means that he disapproves. He doesn't want to be part of it. Yes, he doesn't want to be part of you. He has thrown you to the gallows. This is what you don't know, Mr. Chairman, Professor. The president has thrown you to the gallows because what you are doing, you are undermining him. You want to overthrow his government. I see. This, you would have already been hanged. You would have already been put on trial over treason. But because you are what you are, he has decided. The fact that he has decided. He's advising you to shorten the hand. I told you that. The only way you can go is to go to Rwanda. Nekagama jakukomyawa jakomyawe yo muvuka no mutwegwe. Bire wanu bamwasite. Bempale bajimutemu kana omutwegwe. Nekwali duka abeka mwenge bajamukomyawo. Bajamuza. Katusinzire wano muzeeyi okubagizeeko ku family ya Sebagala okugira era ndudde okufuna wali nkubidde tochi mu Sebagala omulala okusulawo tawulo. No, Sebagala okusulawo tawulo is understood. Why? I told you the impact of the Kakungulu family. I've been saying it. I don't want to repeat it many times. Yes. Omanyi bw'okola programs ennyingi woddamu ekintu baga nti byayogera byaddamu. So I cannot only because we are like newspapers. The newspapers you write a story even if it has been published. Why? For recordings. When somebody comes after 10 years to seek recordings, he comes and looks for the newspaper. I got a newspaper. I say Sebagala has lived a very unique life. But his decisions have always been frustrated and undermined by his failure, his inabilities in education limitations. Tiabadde afuna opportunity n'emuddukako n'afuna opportunity however much kana akasajja kabukedde akawumba tuutu kabukedde kagezaako mupuleyinga kati katunde. Sebagala he has been haunted by his limitations,
education limitations nti buli kyabadde afuna kyonna nga talwa nakyo buli kyadde afuna kyonna omanyi bwe mba musamba omupiira waliwo nti omusajja buli lwagukwata aweereza paasi naye nga paasi eyo erimu amakulu naye waliwo ate ogukwata ne bakukujjako Sebagala badde talina paasi erimu makulu Sebagala has never made a right political pass Sebagala has always been driven by academic inabilities tibuli kyakwatako kyonna and that's why because he has been a successful agent of the mafias this is why Bukede is praising him akakasajja akakolera kuba mafias Sebagala agenza okufa afiiriddemu embarrassment omusajja yalagiranga nti Haji alagidde afudde agenza wa Bobi Wine Bobi Wine yalagire ekyo tekakira ekyo kakulu tekakiraba nti this man Haji alagidde yali wamaanyi went wrong he would have been retired he would have remained a kingmaker but in old age a few days before his death God has exposed him nti he has died you know how yes if you get a rich man in the village a very rich man in the village and by the time he dies he becomes a beggar he goes to beg from a former beggar what does it mean God has exposed you that people this will teach our younger politicians not to be opportunistic buli kaseera kuyiya alagidde yalagiranga agenze atya agenze bamulagire there are three important issues that a person a serious person should look at one a few days before his death his brother Sebagala went and picked a card a nomination card from Bobi Wine when at that time during Sebagala's prime days who would go to the other the Sebagala of course Bobi Wine would go to members of his Sebagala family to dominate politics in Kampala by 3 days before his death he witnessed an incident a sad incident which would teach people more wise than the book editor why did this man die at a time when his brother had just narrated before Bobi Wine brother anti Nyanzi yalikona Nyanza atoyo baba singa ye yali sale singa tetukyalina kantu singa Nyanzi yali sale singa bakazi abayina embuto wano bayitire Nyanza alina buzibu kibuze. That is one point. The second point which serious people should look at, that was I mentioned, the Sebagala has died begging a card and he was not likely to get it. The third point is that Sebagala has died just after the DP Delegates Conference. Do you remember that in the last DP Delegates Conference, Sebagala, there was a fierce battle between Mao and Sebagala? Yes. And this is what forced Sebagala out. That Sebagala had told the delegates that once was voted as DP president, the people would take the matrices that we are using, and when the matrices were done what? They were opened by Mbide. It was discovered that they had markings of UPDF. So how come that Sebagala has done a few days after DP held a successful delegates conference? It was God telling him that you have been the cause, the party wanted to destroy, let you die when it has put itself in order? Yes. How come that when Sebagala went to Bobi Wine, this is when Bobby's troubles started. When did Bobi Wine register his party? Before Sebagala went there? Yes. But after Sebagala going there, and Sebagala said, if you want to destroy birds, you go to a tree where they usually perch. Yali ayagala kutta binyonyi ki? Which birds? Because Sebagala's statement was clear. If you want to kill birds, you go to the tree where they usually perch. Bw'oba oyagala okutta ebinyonyi ogenda ku muti gwabyo. Yali azze kukola
that in the Bobi Wine's election was illegal and had to be nullified. What will happen? And once you nullify, if you nullify Bobi Wine's election, it means that whatever the subsequent activities are also null and void. Yes. How come that as Bobi Wine is battling government in the court, a judge woke up out of his slumber and released his ruling over the Akena judgment, over the Akena petition. Akena petition is similar. They share some similarities between the current Bobi Wine's case. It originates from the way. Is he creating a precedent? Yes. Ateka president kwana asalira oli leave alone bino oyo omusajja byayogera bankwata bakola kitibiri mu makulu ekikulu kiri kimu kibalama byayogera tibiri mu makulu ebyo byonna nti kimanyi bansi banzi ya mwenjala that is completely useless. What is useless and more important and salient is the way the delegates conference was organized which elected Bobi Wine. This, you look at the way Akena's delegates conference was organized, whose results the judge has nullified. This is where the problem is. Onakola president ye ate bagusale nga nomination yewedde mwenda yagamba nti bamugobemu mwenda yagamba nti mungobamu kufenna ani atali wa fellowship fenna ba fellowship mbuli atayogera na Bobi Wine nga ba member ba fellowship Museveni balwana nabo kati no gamba nti president yali tazuulya tape ezo tazifuna and mwenda is reliable person. Yes. Mwenda was talking to somebody who was sent to him to know whether he had fallen out with the fellowship, where I should continue to be a member of the fellowship. Mwenda was not aware that somebody was recording them because they could not record themselves. So when Mwenda says, Gondi takola gata Bobi Wine, nze mbadde ne Bobi Wine ibanga deni, era omusajja chairman yamugamba, do you know that the president has a lot of information about you? Okajukira tukatracing tukademu tukakubi Bobi Wine ategeere the root cause of his problems. Kakati jagala kutegeera muzee, at the end of it all Bobi Wine ayina okwegendereza omusango guno kubanga at the end of it guyinza okuba gugenda kusalibwa ng'ogwakena. Whenever Besigye is in trouble, you see 10 lawyers, 20 volunteering to defend him. Have you seen a lawyer who is not connected to people power coming up to offer his services? Segona wouldn't be the leading counsel in this case. Segona is a beneficiary because Segona is going to benefit, and Segona lost a similar case against Mao, so Segona cannot be relied upon to such a case. Gwamusingako ngali ne Mao kati sawe ntusala mukulembeza ate beneficiary nti afuna kadi at the end. Also, why is it that there is no solidarity? Why is Besigye keeping quiet? Why is Mugisha Moto keeping quiet? Why don't you see this solidarity? This is solidarity where Besigye went and the numbers, Besigye went with the numbers to put in his place. Where and they had it. And yes. Why are they silent now when this man is facing trouble? Bamugamba kuwa byereetera. Bali abasajja basajja bagezi bamanyi battles za government. If Bobi Wine messed up himself in the current battle, rebellion in the palace which Museveni is neutralizing, he must count himself unlucky. Era nabaga nti people power eringa balloon akakonzikonzi kajja kujja. Nabaga nti yizo butatuuka mu kulonda. Kuba buli muntu yenna alina byanoonya. Nga Bobi Wine mwagazi wa sente ne family yabo banyazi ekyo ekibiina tekitambula buli mubi yenna yagendayo era njagala obabulya ikani predict nti singa balagira kooti neeragira nti akalukadibwemu akadere conference Bobi Wine will face a challenge era yivo from his group gwe bawadde sente mujja kulaba nti mpuga tasobola kuvuga kwaba neetalyanga ku sente za Museveni abazungu bati bannamulindyamu that Bobi Wine party
nze nayagalako cause singa yali if it was a criminal organization salikiriza mwana ngegenda naye nategeera nti bano ba Bobi Wine balina cause which will mess up and other people will take it up. I knew. Okay. Era ne bakatayinza kuvaayo. Let the Bobi Wine is mess up things. Kayira yagenda mu nseko. Ne Nkwanga n'agenda mu nseko. Museveni went later. But Museveni was organized. He understood the people's aspirations, the cause and why. Because you can win a war but losing the battles. Museveni suffered certain setbacks, but he recovered. Kayira was exposed because Kayira's organization is not different from Bobi Wine. The way UFM and FEDEMO we are organized is the same way people power and the NUP are organized. What should Bobi Wine do? Yes. Aina kola chika timwe yembera. Wengala be history oyo. Wengalida. Uyinza Bobi Wine agenda ate yesimbewo yewandisenga independent. Nga keste na sati. Kitegeza kuwategezi. What if you register as an independent? Enja koti nesala wonti muli batu. Isn't a dilemma? Ate bw'otunulira submission za kojja wange Sseggona temuli egamba nti omulamuzi ky'omusaba kyakuwa oba akuwa reason lwaki takikuwadde lwaki mu submission za Sseggona temuli kigamba nti sebo you were Ugandan you were aware nti by 15th nominations zabe mu PZ zijja kuba ziwe zino zonna bano zize ziggwa. What will be the fate of these people if the case, if Bobi Wine's election is nullified? Uli abachoge, uli abachibuza, abo captured. I don't be surprised in a sentence that I'm putting. Fetulwanye entalo zino because to in a cause. Ntibo no more sent. Atibo no percent. Nigeria sente Nigeria sente entalo muzikuba nga temwagala ka sente sagala muddemu kujoga abantu abaliddawo balitegeera nti bajoga omulenzi oyo yepankira ku musajja yali abalaka ye bom vuka no president nabusubwa. Next time when you think secondly vet people you take it to State House. Vote people you take it to State House. Toyinza kudda musajja li by time vetting processing umwenyo. Toyinza kudda musajja Republican nganze nontwala Mengo. Ekyo tekiriyo. Toyinza kudda musajja nganze nontwala mu State House omukoja afu. That was a very big mistake. Uyu mwana namulabanga mwavu nnyo nakano nga kawunya olumu konna kajja kawunya olumu ka deputy ala DC. Kano kagende wa pike nga stocks injulifu. Disrespecting ano kageru nga inaji. I don't have any respect for you. Tumusobola kola deal namu. Ekitegeeza kakati nabana abali recruiting abantu mu State House get it from me next time. That's why monarchs used to marry from monarchs. One in Europe to ensure peace in Temujja kulwana naffe tuli bakoddobi bammwe n'okumanya nti omwala gwe muwasizza niyo olunaku lwe baawasa Diana omukatuliki atakulyangako mu byakirangira obwakabaka yali abusudde. Diana yafayina olubuto lwa mutabani wa Lafayette nga musiraamu. Kakati Diana yali agala kutta bwakabaka lwaki omwana wo yagenda okusikira obwakabaka bwa Bungereza nga kabaka wa Bungereza yakulya ne Anglican Church abeera atane muganda w'omusiraamu. Diana yalitabirowoozaako yalitabikuliddemu kati nze ejjoogo ly'omulenzi ono abaana abo konneereegamu kyekibankubisizza siina vali gye mbalabamu siina magezi simanyi muzeeyo bakituufu waliwo eyaŋŋamba tekibeeranga bano ab'opposition ate be bakuba Bobi Wine nga baagala mmusuuza kyaba leader of opposition bamuggyeko ekibiina. If Museveni is fighting a rebellion in his palace and one of the people who is in the know, Mwenda, reveals that Bobi Wine works, cooperates with these people in the fellowship, who by all signs want to overthrow Museveni. Can Museveni allow them now to start a political party? He must do so it. I see. Yes, Bobi Wine was naive. Kasi tola babo banamboze twayife bwe bazungene bwe badeni ekyo kyawedde
balina ssente kasobola banga bayimbidde abadde tayinza kukyerekawo bannamboza abo bali ba ssente bonna opportunity bali ba ssente ekibintu kya Bobi Wine ne bakingizamu oluganda ne bakuba Mao ne bamugjayo kubanga Mao waliwo owa fellowship eyamukuula luli n'aleeta Namboza amukuba amusuule bwaleeta Buganda Namboza akoze kinene nnyo okuba Bobi Wine yamwereetera yaleeta ente y'akalusu n'agiteeka mu ggana lye abo bannamboza Bobi Wine yaleeta eggana lya ente y'akalusu n'agiteeka mu ggana lye bwe bamunaalifaayenga abeevumanga olunaku Namboze n'ekibinja kye lwe kyagende wa Bobi Wine Bobi Wine yaleeta ente y'akalusu yaleeta embizi ya swine mu ggana lye yaleeta enkoko eyakipumpuli n'agiteeka mu ggana lye nombeera n'enyanza ayagala ssente ng'amayembe yes kale ekintu kigwa Mirundi ayina political analysis kigudde tekinnatuuka kibadde kikyali kito casualties oziraba ggwe nti abo bonna abeewandisiza okuva wansi bakansalazi baani bonna babannalifaidi okibayimuzeeyi nti waliwo n'abakubadde ebipande ne bateekako nuupu ne bakola ki kati ekintu kiyiika tetufunangako kino kiringa you can compare it to 1966 lwe bakuba obwakabaka the whole structure was destroyed kati how many politicians who will have to wait kubanga ekisigaddewo bwa president we banasalira omusango nga okujjako nga weesimba kuki kubwa president obanga mugenda kuwaaba era nabagamba nti elections zijja kubeeramu emisango mingi lwaki which have a general election after general election saki bagamba nti bajja kgenda bawaaba tumukunda ayina ddala ku bantu kati the only way death tikubadde weesimbyewo afudde baddemu nominations ekyokubiri kunoonya atalina qualifications ne mumuwaabira kweyambisa NRM exercise gyeriko nebeera extended nti n'aba NRM nabo bo bayi 15 banaabanga bamaze obumulumulu obuli mu kibiina kyabwe nga babukozeeko yes kubaka kati ezo zokaze avenues ezisigaddewo bano baabo wansi abo basigalidde ng'omuntu afudde obanga talina abaawedde edde okunominatinga bakansalazi bandi kati obubaka bwa parliament bufiiriza abantu bameka yes chairman ba 5 tebakyasobola kukwata ku kya independent naddukano gya independent bajja kubawandiika nga omusanga gusala 10 na mmeka nga nomination ziwedde ebifo biweddeyo nga the only person ayagala okwesimba ku bwa president yajja. Who calculated this? And you don't hear Bobi Wine's lawyers highlighting this to the judge. Mwachi Musaba? Is it in a secondary submission? Analysis nange ensuseko singa yali bakiwaayo wali kyali kyusizaamu omuzanyi naye kati akiri emabega alabika mukamaawo bwe bukodde obukama bwakozesa kati bakuba lwaki balooya Bobi Wine tebakiteekayo nti either you tell the electoral commission not to close nominations kubanga we are likely all of these people have registered who came innocently in this party will lose until for their political careers. They will have to wait either there is a by-election or 5 years ahead. And 5 years is ahead. Some of them will die, others will be very old. Who could not others start might lose even time. Interest. Why is it that a layman like me can see this, that the judge, why do we have cases, a limitation of cases? Waliwo a limited time omuntu MP gyalina okukomako okuwaaba nti baamubba kubanga baakizuula nti Bakalibwa Mukasa yalemera mu parliament emyaka okulonda ne kuggwako emyaka 5 negigwako waliwo omusango oguli mu kooti baagutuulako emyaka 5 giweddeko kati baasalawo there is a specified time emisango gya petitions election petitions gye girina okukoma. You appeal at a limited time, not to appeal, and somebody retains the seat illegally using court tactics. If we shall be at that time, by the time the judge passes a judgment, wajja kubanga bantu bakyalina limit nga tebutakyalina kyakola. Kakati one, wouldn't the judge give the judgment before the
of the nomination. Two, that should be raised by lawyers. Why these people ask the judge to have the judgment earlier, or to direct the judge in his ruling, can he direct the electoral commission to extend the deadline? Why are these things to a man like me they are important? Why and they are not important to lawyers? You should tell Chibalama. Chibalama bye bamukola olwaleero tibina kibikwata ku kiri. Chibalama akugamba Chibalama has proved himself a non-reliable person. Nti era mugezi abikola bigende. Nti kakaterega e Masaka ke katta omwana ndikaga nti bakamutta ne Kajubi. Nekefula ndi mulimba nnyo Kajubi nali mwagala ko sente nali nkola ki ngako ekigendera kyako kutta musango era kagutta ke wabu ku kyali je kali n'entwe yako n'entwe akaleeta omwana singa otwalayo wange katerega singa tuliko n'abaana singa ku kyalo tuliko yadde enkoke wote yali badde naye ku kajja kakati ng'abantu bakaabira mu kooti tebamanyi nti one omuntu yenna gwe mukoze naye ekintu his evidence must be collaborated era Kajubi baali bamutadde ekiwuduwudu ky'omwana kyabula ekyomunagamba bwe tusubira ekiwuduwudu waliwo enjuki mmwe abalina tiyagasi mmwe abalina basajja abalunzi beegundi abalina empiira ezifuuwa buli wamu tiyagasi akwata ne musomi okuba mu prison for nothing nga bano abasajja baali batandika dde okutunda organis negundi mbuga bagana amalwaliro abwaledi paper ne bukuba mbu series organis bwakolaganya n'abachina kozi bo be babirimu ekitegeeza ne Kajubi ayinza okuba nga talina musango mukomera aliyo bwerere baba aleeta akasajja kakatereka kakati nze nkugamba ebyo ebyakatereka bye kaleeta nono Kibalama byalimu Kibalama oba amagye gamukutte oba yagula oba yakoze ekisi kyekikulu ekikulu kutunuulya musango judgment ya Akena nti Akena bamugamba nti delegates conference eyamulonda yali nkyamu nebye bakola byonna bikyamu kakati era n'omusango gwa Bobi Wine bwe guli delegates conference eyatuula neronda Bobi Wine ku bukulembeze yateekekebwa mu butuufu kyekiriwo si Kibalama akwatiddwa luvannyuma nga mwenda amaze okwogera nti abantu bonna aba fellowship bonna ab'amaanyi bakolagana ne Bobi Wine. That the Bobi Wine's election was illegal and had to be nullified. What will happen? And once you nullify, if you nullify Bobi Wine's election, it means that whatever the subsequent activities are also null and void. Yes. How come that as Bobi Wine is battling government in the court, a judge woke up out of his slumber and released his ruling over the Akena judgment, over the Akena petition. Akena petition is similar. They share some similarities between the current Bobi Wine's case. It originates from the way. Is he creating a precedent? Yes. Ateka president kwana asalira oli leave alone bino oyo omusajja byayogera bankwata bakola kitibiri mu makulu ekikulu kiri kimu Kibalama byayogera tibiri mu makulu ebyo byonna nti kimanyi bansi banzi ya mwenjala that is completely useless. What is useless and more important and salient is the way the delegates conference was organized which elected Bobi Wine. This, you look at the way Akena's delegates conference was organized, whose results the judge has nullified. This way the problem is. Onakola president ye ate bagusale nga nomination yewedde. Mwenda yagamba nti bamugobemu. Mwenda yagamba nti mungobamu kufenna ani atali wa fellowship. Fenna ba fellowship mbuli atayogera na Bobi Wine. Nga ba member ba fellowship Museveni balwana nabo kati. No gamba nti president yali tazuulya tape ezo. Tazifuna. And Mwenda is a reliable person. Yes. Mwenda was talking to somebody who was sent to him to know whether he had fallen out with the fellowship, where I should continue to be a member of the fellowship. Mwenda was not aware that somebody was recording them because they could not record themselves. So when Mwenda says
gondi takola kata Bobi Wine nze mbadde ne Bobi Wine banga deni era omusajja chairman yamugamba do you know that the president has a lot of information about you okajjukira tukatracing tukaddemu tukakubi Bobi Wine ategeere the root cause of his problems. Kakati jagala kutegeera muzee at the end of it all Bobi Wine alina okwegendereza omusango guno kubanga at the end of it guyinza okuba gugenda kusalibwa ng'ogwakena. Whenever Besigye is in trouble you see 10 lawyers 20 volunteering to defend him. Have you seen a lawyer who is not connected to people power coming up to offer his services? Segona wouldn't be the leading counsel in this case. Segona is a beneficiary because Segona is going to benefit. And Segona lost a similar case against Mau. So Segona cannot be relied upon to such a case. Gwamusingako ngali ne Mau. Kati sawe ntusala mukulembeza. Ate beneficiary. Nti afuna kadi at the end. Also, why is it that there is no solidarity? Why is Besigye keeping quiet? Why is Mugisha Moto keeping quiet? Why don't you see this solidarity? This is solidarity where Besigye went and the numbers, Besigye went with the numbers to were in his place. Where and they had it. And yes. Why are they silent now when this man is facing trouble? Bamugamba kuwa byeretera. Bali abasajja basajja bagezi bamanyi battles za government. If Bobi Wine messed up himself in the current battle, rebellion in the palace which Museveni is neutralizing, he must count himself unlucky. Era nabaga nti people power eringa balloon akakonzikonzi kajja kujja. Nabaga nti hizo butatuuka mu kulonda. Kuba buli muntu yenna alina byanoonya. Nga Bobi Wine mwagazi wa sente ne family yabo banyazi ekyo ekibiina tekitambula buli mubi yenna yagendayo era njagala okubabulira you can predict nti singa balagira kooti neeragira nti akalulu kaddibwemu akadere conference Bobi Wine will face a challenge era evil from his group gwe bawadde sente mujja kulaba nti mpuuga tasobola kuvuga kwaba neetalyanga ku sente za Museveni abasonga bati bannamulindyamu that Bobi Wine party nze nayagala kukoza singa yali if it was a criminal organization salikiriza mwana ngegenda naye nategeera nti bano Bobi Wine balina cause which will mess up and other people will take it up. I knew. Okay. Era nebakatayinza kuvaayo. Let the Bobi Wine is mess up things. Kayira yagenda mu nseko ne Nkwanga n'agenda mu nseko. Museveni went later. But Museveni was organized. He understood the people's aspirations, the cause and why. Because you can win a war but losing the battles. Museveni suffered a certain setback, but he recovered. Kayira was exposed because Kayira's organization is not different from Bobi Wine. The way UFM and FEDEMO we are organized is the same way people power and the NUP are organized. What should Bobi Wine do? Yes. Aina kola chika timwe yembera. Wengala be history oyo. Wengalida. Uyinza Bobi Wine agenda ate yesimbewo yewandisenga independent. Nga keste na sati. Kitegeza kuwategezi. What if you register as an independent? Enja koti nesala wonti muli batu. Isn't a dilemma? Ate bw'otundira submission za kojja wange Segona temuli egamba nti you omulamuzi ky'omusaba kyakuwa oba akuwa reason lwaki takikuwadde lwaki mu submission za Segona temuli kigamba nti sebo you were Ugandan you were aware nti by 15th nominations zabe mu pezi zijja kuba ziwe zino zonna bano zize ziggwa tusigaliza kulonda kwa president. What will be the fate of these people if the case, if Bobi Wine's election is nullified? Uli abachoge, uli abachibuza, abo bali captured. I don't be surprised nga sente zatambudde. Fetulwanye entalo zino because tuyina cause. Nti bonomuwa sente. Ate bonompa sente. Nigeria sente Nigeria sente entalo muzikuba nga temwagala ka sente sagala muddemu kujoga abantu abaliddawo balitegeera nti bajoga omulenzi oyo yepankira ku musajja yali abalaka ye bom fuko no president nabusubwa next time when you think secondly vet people you take to state house
vote people you take it to state house toyinza kudda musajja bayite mu vetting process engumwe ennyo toyinza kudda musajja Republican nganze n'ontwala Mengo mpulira ekyo tekiriyo toyinza kudda musajja nganze n'ontwala mu state house omukoja afuka that was a very big mistake uyu omwana namulabanga mwavu nnyo nakano nga kabunya olumwenda yasse nabano bazunga baluzunga bakatayira bakazungu abatabeera mu kibiina libali balaze musubi ne badduka ne ziwungula abali ba sente n'abakubye Bobi Wine banamboze buli omwe abategeera lwaki bano bantu baani lwaki bawunguka bwe bati bawunguka ne batwala engalabi eno ebikuyi ne babizeno Gomesi ne bazizeno abo n'abakubye Bobi Wine nti buli omwe abeekengera ekibiina kya Bobi Wine nekifuula kayola nekifuuka ekyoto ekitaboola nku kubanga ono muganda waayagala sente nasunga sente bagamba azunza n'ebikoye ne sikati kakati kati mu kibiina kyammwe kakiveewo mangu Babesige abagumidde embeera yes ne Museveni bwe yakola yalinda kayiira ne Fedde mu muwanga n'abakuba n'abajjawo ensiko neeterera Museveni yawandika mu kitabo kye nti kayiira used to cause us trouble ng'alumba ebityani gundi ne bajja nga bamugoba n'ayingira mu bitundu byaffe era olumwiro yava mu lubiri looleeyi omuvubuka bamuyita Sonko siyamanyina gyali ye yakwata loole n'agiwa abeenaala ng'anoonya loole wagiteeka bawambye ebyokulwanyisa kayiira talina pulaani n'emu kati nga kayiira bwe yagenda ensiko neeterera kati ne Bobi Wine kaagwe bali abasajja balina experience okuvuganya Museveni bamugisa muntu ensiko bajja gibeeramu mpulira ensiko bajja gibeeramu naye saawe naali trapped ajja basulayo yajjenga independent anti kakati ajja kusulayo abasigadde yajjenga independent bayinza okugamba nti eddiini y'Abakatuliki bagiweze Kalirandi naga nti nyingidde obusiraamu ng'ate omusango gukyali mu kkubo bagagwa bwagala dda mpulira yes okujjako nga decision has been taken by their party nti banaye mumanyi mugende mwewandiise nga baki nga ba independent that situation came in 66 bwe bategeera nti beetaaga money power okujjako obote mu UPC Muteesa yalagira abakabaka 20 bajoyininga UPC bafuke ba UPC baweze omuwendo gwa Grace ibingira bajjeko obote naye obote era yabakuba ate bakigera aliranda ne bakikuloosi so politics bwati bwabeera njagala kubuuza muzeeyi scientific campaign yeno obusibukodyo bwa science tebulekamu Museveni no covid scientific election NRM ate yali kubiddwa nnyo why NRM teyina boogera scientific election means going on radio kankubuulire okujjako nga science omusajja alinganze can really want to defend NRM ng'ereeta kusaasanya sente omudiri nga tobawadde bamulekwa babukyana baani abazibalwanira Museveni bamuwanga lutaaya tebalina ke balina babeera ku malediyo ne boogera kakati mutubuulire sente zemwagula bakusaasira zaabayambye eki omuganda akiyita kugenduuka tezamugula zagenduuka nga kibamugulidde akikoze nabaga nti bakusaasira gundi ebikooyi ne bwebijja ku mukazi owakabina bakusaasira baali byoya byankoko omusajja yabawa sente bagende bagule seggwanga bagigulangako byoya ne baleeta seggwanga sigaddeeko okulima so singa seggwanga yatize lwaki mugirumbye bulumbi sente zabakusasira zibali zonna wasted all of that billion is wasted if you have lost money how do you expect me to work for nothing kiki kati ekintu kyabwe bakitta dda toyinza kuleeta lagaddi mu Kampala kyobulaba nono yavuddemu yagende mu East African General Assembly mwagende mu yala ono yavuddemu satifu nga bamugambye kakati gundi tayinaamu challenge lukwaga ajja kufuna n'amaanyi agakampiringira banne kubanga lagaddi ne bwe yasimbawo n'omulambo guwangula yes I'm telling you mukampala lagaddi naye bamwagala mbulagaddi tujja mubbira basi zaabwe ziyingire bw'oyagala ekibumba ekyawambuzi kati muleete basi zammwe mwakuba ababoda muleete basi zammwe nemukuba abatakisi muleete basi zammwe abo bonna mwesombera ku kyayi can I confront these people nga yonna nyini basi aliwo atudde ali ku faamu zaafuuwa mika you have spoiled NRM singa si Museveni babadde bagikubidde ddala obubbi okubba covid ne mubba sente
abantu bemutwala mu isolation center ng'ekisajja bwe kigenda okwogera nti Mirundi agenda tutisa abantu mubadde mugudde bwe munaaba tebannabalumika bubbi n'obujozi bwe muyina ekintu kyammwe temusobola kitambuza myaka 3 mbabuulire bwe munaaba temukakkanyeeko kukoma bujozi kubba omukazi naye n'alemera ku baasi nga n'oli owa baasi yayavuwaza abantu omugagga fugge n'alemera ku baasi omugagga fugge ayina buli kamu n'agamba abatakisi bagende mu kyalo n'afukula boda zigende mu kyalo n'omukazi ali mugenda ne mukuba none omulenzi oyo n'akuba buli muntu yenna omulenzi nange nanjooga kaakati mmwe singa abajoogeddwa tulinnya akadaala bannasali baani basajja mmwe singa tulinnya akadaala singa Museveni taliiwo ne tubayinsayitingira abantu temudduka wano mmwe oyo omwana baamugoba naye waabwe yennyini yasiba oluguudo bamuleeta n'obugaalubindi bwe ngadduka bali bamukubi abanyankole baali bamukuba kabasi n'asiba kalantiini ataliiyo nemukwata siko kati kabasi muwe 0 kabasi bamuwe 000 omulenzi ono ategeerera ddala talina maanyi mu ggwanga muno kati bakuba kabasi bakabasi nakalema ajja kunnyonnyola ekyamusibisa abaana bakitaka ejjoogo nakalema nalyo linaggwawo nakalema anakkakkanako yes ku bujozi bwammwe mmwe nga tagambye boogerera mmwe ku bujozi bwamuliranga Museveni tabaddeewo mudduka mwekka temukuba nakadaala bamayinja nemudduka ne sente zammwe ntulaba sente zammwe oba zironda tugambe nti buli miliyoni ya Uganda erimu obululu bumeka awo we muwangulye kuba mulina sente naye okwogera obwogeza abantu okubatwala emisinde wano nojjayo omutwe ate nja kukunga abantu nti ababbi be mutegedde we mumulabira wonna oba kamwenga obawa ngadduka n'omutwe gwe ng'ayingira emmotoka ngadduka bwe tujobbako buli we mulaba omubbi yenna ow'olulango bano be muwulira buli mubbi abbye buli mubbi oba byeki oba baasi oba ki nga babodekati be bakanyuga ngalabiye n'engalabiye ojja kugwa wano kubanga bakubbye buli eggwanga lyonna balikubye lyonna ne baddeyo omusajja malinga ne bamugoba mugundi nakaleega entwe yaako basimanyi mulimu sente mulimu ebitaliko bya sente yakwatako kumandira nakalema okufu bwe balimu bwekyale gyabikanga ali wano ne bamuyola ne bamuteeka ku kakiiko nakalema ne bamukomera mulira babakuŋŋaana naye wagamba gundi abantu baye kibasanyudde wagamba omusajja oyo wemakerere oyo nawange nti bakukozesa naye olunaku lwe bagenda okutwala Saabajozi yagambye kaboki Saabajozi mujja muwulira Saabajozi obutambi bukubya abantu bano abantu bayinza okulowooza nga tebannabitegeera omuvubuka soyo muyita Tayebwa oyo nayo bwe bali muyoolera ensi bwe erikwata Tayebwa okutunda makere n'atunda Namulongo n'atunda wa Tayebwa yene kweka ne bajjayo Tangodoyi bino byonna kati kano akalolo ke kajja enkoko ku magi akalolo akasikunda ke kajja omulwadde covid n'obubbi batagala President ayinza balekawo bamusuule oyo omulenzi n'akwata ku power wano Museveni tamulaba mukanda amuteekamu ye nga tukunga abantu nadduka tayinza oyo omukubye power n'agijjawa ng'omukubye omukuba buli nako power n'agijjawa mpazi ng'akutte faamu ye n'agitekako bendera ya Uganda n'agiyita Uganda n'ayita mukazi we n'amufuula first lady naye wanakkalulu ye singa is the most hated person in Uganda one of the most hated people bujozi n'ajooga ensi yonna gwani ajooga ensi yonna mbunja kumutta we must eliminate that man do it olabenga n'akakiiko kakutu nga tofulumye na Kampala bakubbe empale bagikuggyemu bakubbe ne galubindi bazaasi njagala kubuuza buzeeyi strategy y'abopposition okusaba empapula za mukama we n'abayisaawo basaba buli lunaku empapula za Museveni anti tuyita political activity and the politics of objectivity of achievement
this talk about Museveni doing what and what. Politics of objectivity and achievement. Politics of activity. Activity, objectivity and achievement. No mukyala nga mweba kabuliro nako nenga tazaala. Naye okola ne tuyire kyojjamu. Mpulira. Okujja ko okwesanyusa. Mpulira. Nabo kye baliko. Yes, Museveni has been university yasomera emanyiddwa. Museveni can even ukonde abasibe yasoma nabo we bali ba second. So therefore Museveni yasomera mu defunct school. Abo bali kula bishi wabo. Mpulira. Kuti batutana tetuba madia ko butebwa. What is important ti abasajja bali mu baveeko nabaga nti Bobi Wine tayina mu musajja mukulu. Nabaga nti solution entuufu is Bobi Wine to join Mugisha Muntu. Mugisha Muntu is created. Hey, you've been talking about that. Yes. For a long time. Yali tapinze mu experience ya Mugisha Muntu. But the problem Mugisha Muntu sibya tayogera bya kiralo. Ono yajja ne fujjoli na nyimbe nyimba na avuma president. Nemugamba Bobi Wine tovuma president. Mu Africa we don't abuse elders. Tovuma musajja mukulu. No, wechi kofira no waka kofira bitu byali mu. Singa yadda ku the best choice would have been Mugisha Muntu and Bobi Wine. Not the Mugundi, muwingiza power. After 10 years, Mugisha Muntu never had sued the Bobi Wine because what would have done is to go to the constitution and amend it, and you have a Gundi, the vice president, alondebwa ne president abajira ku ballot ye temutangana. That would have been a safeguard for Bobi Wine. Ngali andani Mugisha Muntu. Nembaga nti Bobi Wine bwana natula n'abasajja bano batuule tewali eja kukkiriza Bobi Wine kubakulembera wakyogera ddeejo. Yes, tebajja kukkiriza tewayinza kukkiriza kati kabatwale bw'omu Bobi Wine nominations zimukunamiza nabagambye nti singa wabaawo layini ya Christmas ng'abantu basimbye layini bagula nnyama kakati abapolisi ne bajja ne bagamba omukinja agenti n'ennyama nzibe oba omaze okutegeera obungi bw'abantu ababadde bakola ki bajagala. Kakati Bobi Wine nominations zimulaze wajja afunye nominations bitundu ki abitundu kyakunamye kubanga gy'otalina nomination toyinza kugamba nti ate bali kukolera akalulu. Okitegedde oba toyinayo mu kiisi agenda kugendayo kwogera bibye nga bwakwogerera nakkolera kakati